Good morning, Tashidele, Khenchen Rinpoche La, Kenbola, La Olama, all interpreters, and hello everyone. So welcome to section 16 of Gongchig today. Let's start with my mandala offering. Hoàn toàn giải thoát khỏi những ràng buộc của chân và huyễn, siêu vượt danh tự của các tướng sinh diệt và trụ, siêu vượt đến và đi, lấy và bỏ. Mạn Đà La tối thượng chính là cảnh giới tâm nguyên sơ. Chúng con xin dâng cúng toàn bộ và qua đó nguyện cho chúng con được gia hộ để đạt được đến cảnh giới Phật. Completely liberated from the bounds of real and unreal, transcending the name and attributes of arising, cessations and abiding, coming and going, affirmations and denial. The Supreme Mandala is the natural state. By offering it, may I be blessed to attain the state of Buddhahood. Om Guru Deva Dakini Ratna Mandala Pratisashoha. Sanji Chudan Soji Jonam Lai Champion Pardon Dani Jazun Dagi Jinsu Jibi Tonam Rola Benjiri Sanji Drubar Sanji Chudan Soji Jonam Lai Champion Pardon Dani Jazun Dagi Jinsu Jibi Tonam Rola Benjiri Sanji Drubar Until awakening, I take refuge in the Buddha, Dharma, and the Supreme Assembly. By the merits of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. Mahanam Gada Nyambe Simjin Tamjin Deva Tan Devi Judan Dembra Jurunji Dunghe Dan Dunghe Jin Judan Chevra Jurus Dunghe Mebe Deva Dan Mendravara Jurus Nyeren Chadan Nidan Trave Danyum Da Debra Jurunji Mahanam Gada Nyambe Simjin Tamjin Deva Dan Devi Judan Dembra Jurus Dunghe Dan Dunghe Jin Judan Trevra Jurus Dunghe Mebe Deva Dan Mendravara Jurus Nyeren Chadan Nidan Trave Danyum Da Debra Jurus All mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. May they live spiritual happiness, which is free from sorrow. Changze wadan chujin shabadan jisu ye rang gushin surwa ye gewa jungse dagi jisa tamche zube chanchu chenpuru. Whatever slight virtues have accumulated through prostration, offering, confession, rejoicing, beseeching, and requesting, I dedicate it all for the sake of complete enlightenment. Sajin buju chujin medo zhang rizhiwe linji nide jimbandi sanje shindu mide pruwai Drogen namda shindu jubar shu guzun yungzo lame zo namda china sansum deshin nijin chu dalu longju nazi yungshi la lamin choki Ngudwa zardu su umen guru dewa dragene rena mendala pardesa yesu. The ground is sprinkled with scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the four continents, and the sun and the moon. As a Buddha field, I offer you to may all sentient beings attain the happiness of the Buddha field. To the Lama who possess the three kayas, I offer the outer, inner, and the secret offerings. With my body, wealth, and all that is visible, please grant me the supreme realization and enlightenment. Samchen namje samba tang loye chedra chedrava chechung timun tebai
주제 골로 골로 소 Please, the greater and lesser vehicles, and the teachings common to both, according to the dispositions and mental capacity of sentient beings. 간신 그룹의 존재 소랑전 가라가와는 두란자 배가 주름보제 남brado 배전 전압제 주준제도 전부연들어서 매제제 만남자세요 연령와 렌제 주베드제 마음에 벨라마 담반나 자한서진 주도 접선제고 진제라버런제도 소 노진장한테로 나로다 만매다고 거른지네 그때 섬된 자벨라메 샤와자 줄라마 예담 주송아 스반도도 주진제로 진쟁하다 듬바도 산제 간들망가 바레라마르 시라 두지라 tarvelamdam 용전신예능라 그자절 와당 남지 원보당 저진로조 주제조나 저와 제반함 선제선을 rab도 시진대 외주주로 대단 제제단 외주님 버려야 드시시 남가단냠베 승제 탐제제든도 토젤라나메 양답으로 조배 상지지 공부한 탐바 더버자 디제도 손업 남으로 타바라 줄신도 주버 지고 냠베 삼바 찬준 조도 레버레서던데 셈버쇼 대란들 강식 셈버 제베 주네 나 담배 주 공부 지고 용 어데니 슈버 제바레 다 되게 나네더니 촌다 단다 주바 다금 주베게 좀 데다 디나네 든 들송 가지 슈찬네 아트렌 데네마 가상도 들송 숨바게 거 계자 카시지 유시바 어다 되니 슈버 제바레 So now, in order to attain Buddhahood for the benefit of all sentient beings, we are here receiving the teachings here, and we have been here, the sixth vital points of view, meditation, and conducts. We have finished some of these, and now we're going to start that, and everybody listen it carefully. That's all. 야, 다 드니 가상가서 드니 들송 숨바데 준대 계직 삼배랑수 인세야 티고림바 다 삼배랑수 손이 자네 델라테네 다 공지게 이제 챙카다 드니 저번지된 송근게 감붐 다 tunsunangla 삼배랑수 세야 들었네 카만다와 숨점지 양낭 생기는 예와치야 되지 요송바래 디인도잖아 다 가르솜레 세는잖아 단다와 삼바께 지금이랑수 세야지 손에 단다와 삼바께 지금이랑수 손도 자네 단다가랑수 semgenangla 되니지 녀몽백의 sem지 제대유나 녀몽 잡고게 sem지 제대유나 디왕기 지르게 나와양 되던 tum바지 샹루레스 양 계시바나 semgenangla 펜백의 sem당 잠백의 sem당 닝지의 sem당 근데 야 삼는 통보다는 동이게 따와당 야나드는 사이 제름게 삼는다서 땅 유나 야 대왕기 지르게 나와양 대던 좀 단다랑 고 샤주요레스 배는 가던디 샤당쇼 잡고던데 제인도 전에 실로 누보 이동와 남중 가서 이동와 이나양 샤당 집에 갑대나 드네 체용보던 이동뭐 봐 샹루도 대나신도 차베게 섬축 잡고지 제인도 전에 그냥 그 이동 원외의 누구지 샤링 거와 텐데 인도 전에 되는 간조 변화 지금 semgen나 삼바 대기 중행도 치료를 샤링도 전에 델라테니 반다와 삼바게 지금 장수 무슨 말에 So here, on the third virtue verses, we have talked about the causes and results of the manifestation of momentary thoughts. So when we talk about these momentary thoughts, manifestations of the momentary thought, like there are three different kinds of momentary thought which has been taught through the context of the Lord Jiten Sungyen's teachings. And for example, here, the first one is the presentness of a mind. Presentness of a mind, the subtlest level, that is the momentary
momentary of our mind. And how it talks about is that when our mind is overtaken by the emotions or the afflicted emotions, when it comes in the momentarily, for example, then it was like overpowered by loving kindness, compassion, or the understanding of emptiness, or it is like kind of understanding of it's overtaken by the generation and completion practice, so forth. Then what happened is the very moment becomes according to the what the mind has been visualized or what has been uh, actualized. For example, the inner and outer objects, whatever it is, for example, it corresponds to our mental states. So, like for example, if our mind is overpowered by the anger, then what happens is in the like outer objects also becomes like kind of the anger or sort of the nature of anger. And also like if it is overpowered by the attachment, then it also becomes like a kind of attachment. So very subtlest level of mind, this momentary of the mind becomes like this. And for example, our mind is also overpowered by the anger, then the very the moment of the mind become the anger, then the outer objects and so forth also becomes like a kind of anger. tene da sambe rangso nipa tela shimpa sambe rangso sungwe ngangso shimpa sambe rangso saying zane da chidan tandan di kausu gejan do do ren ishina sambe rangso saybe nipa chimbo chimba dengi yorwa dengi zane tandawa samba gejing rangso saya den pe nipa chimbo imo so so dan shimpa sambe gejing rangso sungwe zane penna ngaranso mechin digi nangla teni pe jita gewa ja chimbo ndo ju dumne meche pal chewa de gewe gi lamga chi thola ndo wa chi yin ya teni chi shiga lamo tela teni ya chi ta nganzo u cheka ma teni chi la samgna la pe shadang chapo chi lang songwa yana samgna la chado chapo chi lang songwa do na nyumong shu chapo chi gi thona shempu songwa yin na tene yang chi mechin din nangi gewa sa chabu gi debu de la dan ru marwa yin yang ta chi jewa shuma me ya cha ru re di ing zane chika me gi samba ge ji me rang su de gi shen cha re ji la de gi rang su zhum ru re pe na shedang gen cham je ne shi song wa yin na nyer wa la jewa len ro yang ro tene de cha gen cham je re to ne shi song wa yin na yi da la jewa la yang ro de mu gi tene ji shen pu song wa yin na tene dunrola jewa lan ro tenregi nenga chi cha yung yo re yang tene pena mechin di na la chi gewa shida do ma tu ta chi gewa da digwa ni chen digwa te ma wan ro du ya gi me chi na yang chiga la mo de la tene yang chi gewe shin la so ba ta tenregi chola tene shiga me gi sam de be shiwa ji sam de be chamba ji sam de ni nga je meba shedang meba simde peji jambu jigi tone pa samba zambu jigi tone pa shetu sungwa ina tene di wangi jewa chima tela lada mei kumba ngun de unyong yung yore di indu zane nga zo penan chicken samjula pe kye chimure sungda wa namju na di indu me tende tene da jinga ransu sama shena guguro wa di chidu zane ji shewe kabla tene chikamagi samba te zambuji jejuya bezun chegure songre 대인도 대마도 되지 신종 경기 강사하게 되나 야나지 she당 제약 공조 제약이 되지 제직 차송아이나 야나 콜라 되지 차도 제주 송아이나 되니 디왕이 거네 고ተ는 예송라서 봐 제완내로 니 같은 내용 거예요 대인도 전에 체감하게 되는 삼바데 삼바페 삼부지 제도 가지고 소그래 송도와 되지 제송아이나 디랑속 되기 되는 문은 되고 있는 어떤데 이 전에 다 대대고 들었더니 류 다른데 제와 삼배랑수 세계로 다고 챔피언으로 류디 제올로로와 제올 로카마들한테 삼배랑수데 되는 제오데 좀도 요래 어떤데 이 삼배랑수 니바데 되래 So now the second momentary mind
is that like the very moment of death, the very subtle mind at the moment of death, and it is stated that our momentariness of our mind is so powerful; it has its own power. Like if you think about like for example in this life we have cultivated many dharma activities or do some virtuous things, but at the same time at the time of the death our mind is overpowered by the ignorant or the afflictive emotions. For example, like kind of jealousy it comes about, then at the very time with the jealousy and also with the attachment, then what happens is one is going to be born to the Holocaust, or if our mind is affected with the ignorance, then one is going to be born as the animal, or if one is like kind of a like kind of anger, then one is going to be born as the like in the hell beings and so forth. And also when somebody in the life during the lifetime, if they couldn't cultivate much of the practice or do the virtuous actions, but somehow during the time of death, uh, having connections, having meet or link up with the masters or the guru or somebody else, and have a very good mind at that time, the subtlest level of mind at the time of death becomes so kind of the virtuous thoughts and virtuous. Then it is stated that one could able to being born is in a very like a fortunate limb and so forth. So therefore, this is very important. The momentary of a mind is very important. So during the time, therefore, we have been saying when the time of death, it's very important to support the person who is going to die, like with the all this kind of the conducive factor to make him or her in a better statements. Like because what happened is at that moment when the momentary of their mind was overpowered by some kind of anger or hatred or whatever, then this doesn't matter how many like kind of the virtuous deeds he has done in the present life, because for the time being at the time of death it was all overtaken. It was like overtaken by this small momentary mind. So therefore, it is stated that it's very important. The momentary of mind of death is very important. So therefore, like for example, when we are dying, also we are going to change our life, change our body. So therefore, the momentary of mind during the time of death is very important. So we have to be very much careful for that momentary of death. So therefore, the second one is the momentary of the mind of death. Lasota. Tene da sumba sambe rang sumba de tene lu jurwa sambe rang sta che ma phe ba lu jurwa te ba sambe rang se chi song yang bu ta te yin san te khare song bu na dan di peche ji tene yong si ba da ji re yong si ba re yong me si ba ma re yong si ba re yang changman de na ji yong bu ma re di chi du san ne khare na pe na tene 무매게다 링신도 지고 돈에 마슈잖아. 근데 게츠르지 샤당기베 삼타보지기 돈에 삼바베 샤당 타보지기 돈에 근데 조르와 옌나 느베기 레드네 잠용도 자네 테마타도 근데 둘라 지와는 송에 로지드네 송야다와 그 시요 말데 이네 둘기 고랑게 zubude 둘기 레슨 줄송 같은데 송주요. 대인도 자네 남저 빠는지 나랑라더니 셈 샤당슈 타고당 같은 얘기 매개외게 삼바슈 타고 레슈 침보지가 검송아이나 양아도 챔프 막을 와라 zubude 이 둘러서 발은 준롱게 되네 양 고용쓰기에서 팀에서다 대다고 되라 근데 심만 피바 륜주로 같은 삼배랑수 선다 삼배랑수 되라 된대기 되는 넘버 숨 잠주 송이제 와래. So the third momentary of a mind is like changing of one's own body, changing of one's own body without being die. For example,
like sometimes people say that it's not possible, but here it says it is possible, and like it's not for all, but in some occasion or some condition, it is possible. And like if you look about the history, story of life story of the Buddha and so forth, then there is a story before one like kind of novice monk who got very angry at the time, and during the lifetime he got very angry, and during his lifetime he saw how lifetime, because of the strong sense of anger and hatred, this like novice monk changed his body into the form of the the snake or the reptiles. You see why? Because of having this kind of strong sense of feeling of anger and hatred and so forth. So this kind of thing, you don't have to die and change the transform of the body, because without dying, because of the strong power, the strong powerful mindset, the momentary of our mind uh, is able to transform your body to the snake or the reptiles, whatever. So therefore, here the third one is like the transforming your body, the momentary mind of transforming the body. 오야 다들 돌송 드린 이바들의 실lemene 대변주면서 단네 가르치는 속에 요래 다 가상 공도 코르바다냐면 내비 추탐치 대장게 섬게 나왔지 에스 소야 지당 데네테나신 내갑 기조던 데부터 상대 삼박계 지금의 장수 되지래 스타지 섬게 장수 되지래 마도 오늘게 치료도 주바지 요 말에서는 송바로와 대송인도 전에 양아랑 속에 지 상론저지 당연히 전에 알레다 된대이나 되네 섬게 강 전전저고 지그래 섬게 야보지 삼소나 야보 샴로야 섬게 두자지 제송아이나 두자 찬로야 된대저왜 했어야 지금 물어와 텔란드네 가르송바 대야 말해 송바래 실lemene 송도 시세한데 단다 동니라양 고고 말해 단다 가수가 시세한데 윤대라 고고래 저다 젠라 고고래 나랑 속에 대도 장행기 나와 탐지에 되잖아 삼배랑 수그래 나와랑 셈제 인내야 삼배랑 수수 샤리아당 나와랑 셈도 샤리아 되라 고 된대지 샤르고베기 저다 젠마고 점점에 샤르요레스 계시변나 저다 젠 된대지 만좀바이나 근데 나랑 속에 지 된대 삼로다와 삼지고네 연주와 템도 말레스 변나 네 행동지로 빼다네 오다 행동의 매래 삼내 가서 상담대 받대 잠지 행동의 매는 줄 같은고 말해 야 매지라 다네 오다 맨데 도레 삼내 가서 상담대 봐이나 야 대잠지인 줄 같아요 말해 근데 인도 전에 제단 생게 나와제 삼배장수제 이나야 대양 주다 쟁기 땡들기 근데 라왈레 만대바지게 토네 로고레 스티인도 전에 실lemene 대바 잠지 대바 쓰는 것도 삼노다와 잠지고네 주바트식 말에 스탠데 인도 다 삼배장수다 나와라슴 그 상마데 조다 젠게 되네지 라왈레 만대바 조다 젠라 라레바 어떻게지레스 인도 산제 그냥 근데 가르송 가르스는 휴 탐제 조다 제바 젠다 제바 선송도와 조다 젠 매바 있는 주도 용대야 요마와 어떻게 인도 전에 주젠라 라레바 조다 젠라 라레베 무보티니 근데 치료도 마도바 삼배랑수 임바 나와랑수 임바 어떻게 지레스 대송바래. So now the fourth Vajra verses. It is not possible that something that does not exist in the fundamental nature can turn into something else by viewing it to be so. So what it means here is like whatever, for example, we have talked about the whatever we view, it's just the nature of mind, or all the like temporarily appearances for us, all the appearances temporarily or in the long term,
These are all the kind of the nature of our mind. So when we talk about these, sometimes people think that, oh, whatever we think about, it comes about, or whatever we reflect in our mind, then it will come about. So, and Lord Gyaltsen stated that this is not something like that. Whatever you think will not come about, or will not change, or will not become like that. It has to depend on its own nature. So here, nature is not, we are talking about the ultimate nature of reality, but rather here nature means the causes and conditions. So it has to be dependent upon the causes and conditions. So it has to be dependent on many causes and conditions like these. For example, if you think about a tree to become like a human being, just by thinking the tree to become a human being, it's not possible. It won't be like that. Or sometimes, like, we think about the stone to become a human being, or human to become a stone, or something like that. So it's not possible to become in this way. Just by thinking it, it won't be possible. So reason why is that all has to be dependent, or comes under the category, comes under the domain of the causes and conditions. Like, otherwise, otherwise it's not possible. So therefore, the causes and conditions are very important to have that the nature to become, and therefore, like, relating on the causes and condition, and also which comes about all these things, the impressions or the appearances of our mind, outer or inner or whatever. So this is known as the nature of momentary nature of mind. So this is known as the nature of mind. Lasso. So, for example, like, if you have a causes and condition of that, and also if you have thoughts, or if you have a view or appearances or such things, then this is known as the nature of mind. 당한저 단단디 총디 다금 주베 총로와 대시리 전에 다 단다 조 가주바 따와 요번 지대에 순증은 뭐 따와 다 전주 거리 지당 노르지 가산 건대 중을 랑게 심랑 잠세야 된다 준대기직 삼배랑수 인세야 되게 된 거와 다저 된다 노도 로지 쇼인도 전에 튼 가르송 거였으나 나랑 저기 따와서야 돼 되네 코로와단 양해는데 왜 추 탐지 랑게 승리와 파줘봐 되네 샘 대양 이메 자제 로와 대인도 전에 되네 지 쥐바 탐지다 저 장신인바 된대고 되네 콘데기 추 탐지 승게 장신인바 또 샘대양 뭐 쥐바 탐지다 저 장신인바 또바 대라 되는 거랑 속에서 따와서 되네 지금 문제 난고 그래서래 군체는 전 주다게 네 간전 나한테 이제 송요래 대인도 전에 대 배치 가지고 상마 지주래 까마바랑 중도지양 되네 송요래 대인도 전에 되네 가지고 따와서야 돼 된대지 또바 된대지 토바이나 되네 따와주려 제바 송요래 다디 된다데 다 망치와 지기 라렌 수두마데 징요유 지레 지요래 대인도 디난 디지 송요 왔다 된다 지바래 라렌 수두나 가르송스나 제대로 나왔는데다 랑게 심니드 주변 타단처 디니신의 존재 세만남 일름지 저세라는 소요와 다 대된다 대당 당당가랑 조가주기 자신이 따와서 된다 내가 지기 돌아가고 있어래 디나 가르송도서나 제대로 나왔는데다 랑게 정도 나도 가래 나와 내도 장이 간지지나요 탐지랑게 심니게 나와래스 다오는 난게 심고랑 간데레 세도자네 심리 되네 주변 타단처 심고랑야 뭐 예드만의 주변에 타단제다 차와레스 디인도 텐제임바 셴네 근데 종화 유당 짐바스 점기 남도 탐제다 자외긴 안라 냠버샤바테 다 장치스베게 되는 라랭이 소요와 어디인데 자네다 따와서 해야 돼 텐제지 임바레 디인도 자네다 텐로 따와 되는 주주를 제वर 제발라 데블로니 제투 마레 디난신도 지다드네지 차안 세와단 주반 브루알라소 바트넬라 테네 게와사유르데
대잠지 도바제 두 마리 뒤인도 전에 다 조고 가르고 그러서나 가생난 준디 총 나베긴 주드나 dorji lopon de pe keching bo song song zini den ba ni go ya pe keching bo song ba re de na shin tan dan de ne yang tenen di song song kar se shi le me na te ben jur sing ma re song song de ne to ba je ya la yang je de jin ma sang wa yin na nga de ne cha je jing bo to ba jin ru re sam de ba ji bu ge to ba jing ma re de che du zan ne da ju jin pu sum zo bo chang gu ru wa de jin du zan ne tenen de ne ma zini me de yun de ji me ne yue sa ya de do song nga ba de song yu yu re So here, like we are at the point of the vital point of the view, meditation, and conduct. So what it talks about is here. So whether it is nirvana or samsara, the view is that all nirvana or samsara, whatever it is, there is no base, and it's based upon all. These are all based on the mind. And even if you go, it's the nature of mind. It talks about whether it's a nirvana or samsara. It is based on the mind. It's all our mind, form. And this mind also ultimately non-existence. It's not exist independently. So, so you might have read about or listened about the 37 practices of Bodhisattva's practice. In that, in one of the stanzas, it's talked about this, and same thing. It's same here, and what it's talked about is these are all actually free from the fabrications of the the reality of the existence. So what it states is whatever the appearance, everything there is actually the nature of mind. It's the appearances of our mind, and our mind is also the free from all the fabrications. There's nothing there. So therefore, one's own mind is actually not existing there. It's also free from the fabrication, and it is also not existentially true there. So, like for example, like when you talk about the mind and the fabrications of a mind, but somehow in the ultimately, when you try to find out your mind, you cannot find it mind also because it's also empty. So here also in for example, in the fifth one, the vital point, it talks about the importance of the Vajra master. So why? Because Vajra master is very important in order to show us the path, show us the the reality, and also the Maha Mahamudra. It talks about the Maha Mahamudra, means it talks about also like kind of the nature of mind, but it's at the same time the mind itself is not really existent there. It's also free from fabrications and so on and so forth. That's all. Ati indi zane ndene senyi mene yundi jimene sonyan degi tene chaja jimbu tokwa yang tabaji jule jebar cheba la chachi nyi changu jina jik karsana lamegi chachin changu re nipa de ngarangi ngune chachin changu re pomegi ngune di indi zane di senyi mene yundi jimene yusayan degi zowo lamegi ngune changu re chachin de songu re di indi 뭐에서 라멘 칭이 된 말이다. 가르송도서는 책이 무슨 책이 가르대에서는 라만 칭이 된 메덴 바이나 소메 주라 찾아진 거 윤디 진우 말에스 잉무송도와 다 디쇼를 가르송 버스나 다 또바 양다 버지 줄에 찌버려 지발라 라만 칭이 된 거지 된 거레스 마도베 가시인데 세요다 로마 소수문 대바유나 라만 칭이 되면 지버려 요 말에 디인디 자네 소소게 대발라 라레레 세안도 소소로 대바 유잖아 제게 소튼조라의 링스 총용 그레스 디지도 자네 라만츠니 데메데나 라 레이마레 조고 가서는 나랑 진이 돼 가지고 그레스 근데 손케 유드레 이나 단단데네 지된 건보 파모주바 yap세게 가르송 그랬으나 어쨌든 파모주바 yap세 짬마레 산지긴 노다 주다
tenashi tenju tamche nana song yabarwa lama tsanyi na dema jigu res. Lama tsanyi ma sangwa yina tena loma la yonten je tu ma res. Penna tena rongo padu kare song barasana nga zo kupuru seya jigirwa tsatsa zoyagi jalaji. Di Koran nangla rimu yaku yoba yina tena di nangla yan dampa zu yungu zane dampa tela yun chetengi rimu di pe yaku jita yungirwa. Tena kupuru di parshin do Koran la rimu zawani me songwa yina tena di nangla dampa jiga zu yina ku rimu kanya tunya yomarwas. Pe di nangshin do lama la tena tope gi yunte me songwa yina lome jiro tope yunte je tu mara songwa pamu chibe. Ta di nangshin yundu zane jiten songwa kanya tsinyi de me denpa yina yunte jinu mara es. 아 원나 되니 라마긴 신이 간들지 된거다. 송도전에 다 망보 요르와 지 도가나라 송요레 주가나라 송요레 신이게 tankal라 다 tankan 도 두쇼들 신이 니데 된바스 준주나라 송레 다 되네 야 송도전에 신이 제단 된바 쩌단 된바 니쇼단 된바 숨제단 된바스는 되니 망한 로도와 이나야 대탐제 출 노르두바이나 되네 다보름 부치 황모 줘봐 지된 송고 숨가르기 숨 찍어래 진이 숨된지 고래 송요다 당보 숨게 다보래 다보게 된데 숨은도 선에 파모 줘배 송가래 파모 줘배 된데 숨은도 선에 지된 송고 송요래 감범나나 이치도잖아 딱 한달 콘조 숨가기 라멘 진이 간지 고래 선은 라마 진이 숨도 내바지 고래스 라만 신이 숨도 된바 간지지레 세 가르 숨도 된바 고레 세르자네 시럽 진부 연기 로와 시럽 진부 고네 드니 지 옌라 람친지 몰라고 뜬통게 디인디 시럽 진부 연기 람한 젠통게 해야지 디나신도 양 시럽 진부 연아 팽 말이 디돌라 힌지 진부 고네 지 만들어가지고 요데 로와 ninji chimbu goni yin mendruwa, yin luma bongwa. Ninji chimbu yungi, da shirab chimbu, ninji chimbu. Tene tena jindu tadandi da jikden chujege tola lo chasang tar dengenji. Metsen digi tola rewa mengenji. Lama tene jigu res, nga la loma mangbu yuna, nga keda chimbu chagire samandawo. Nga la loma mangbu yuna, nga penjur chimbu chagire samandawo. 다 되는 라마 현달에 가 야가 차기를 서면도 되게 상로 맹ken지 지된 주제에 로 탐제다 잘 돼봐지 된다고 되는 전이 순된기 라마지 된고레스다 바보는 뭐지 파모주가 지된 순고다 된남백이 대송바래 되는 디토라 공징 대챙게 나라 전이 순된 뱀베 토라 전이 지된스는 소는 거예요 순데 단지도 지과래 다 이제도 된바서 얘기 전에 계시 천이 단다 시럽 전보다 인지 전보다 근데 지금 천들 심바 맹킹게 라마지 유나 디 라마디기 차례 가래 나와이나 탐지 주든 tum바지 차는 그래스 디엔도 전에 주든 tum바 해야지야 내용도 전에 천이 지된지 그래 송바르 디엔도 다 텐데기 천이 지된게 라마지 유나 도메 주라 도바지 두 그래서 야 대송바 인사래 So here the fifth Vajra verses. The guru who does not have the qualification is not able to produce the qualities. What it means here is like the master should be one who has a realization of Maha Mahamudra. If the master doesn't have the understanding or the realization of Maha Mahamudra, then he or she is not able to give the quality, the bringing upon the fruition of the quality to the disciples. And like it directly shows the Vajra verses directly points out that our guru should be have this kind of quality. And usually people, someone say that, oh, it doesn't matter the guru has the like such quality or not. But from the like the disciple side, the follower side or devotee side, we should have to have a devotion, a pure devotion, a strong sense of devotion. Then it's okay. So then what the Lord Jesus will state is, this is not the case.
one should have to have a master. So there should be like a two quality, one from the masters and one from the disciple. The two quality has to be there. Otherwise, just by having the master side, also it doesn't work without having the faith. And also, even like if there is only the faith from the disciple side, but at the same time, if master doesn't have this kind of understanding or realization, then it doesn't make sense because it will not produce the good disciples, the quality disciple. And they have given here the Pagdru. The Pamadrupa has stated that. So, for example, if you have a mold of the like kind of tata, we used to say the tata, where we can print out on the mold. If the print of the mold is not good, or then doesn't matter how you try to bring the mold and try to mold it, it will not come out a good picture, because the point is that the mold itself it doesn't have the good kind of pictures there, because then what it says is, therefore in the same way, if master he himself is not in a good realizations, in a high realizations, or then doesn't matter, he would not able to produce the disciples with the quality. And it's also stated in many sutras and tantras and so forth, and also in the it was required, two qualities required. It's stated in the Bodhicharya Avatara. Sometimes it's stated 8 different kind of the quality should be required, and also the 12 quality and so forth and so on. So whatever it is, here the Dagpo Rinpoche, the Famodrupa, and Chopa Jidins means they have the same kind of conclusions, coming to the same point. Here, when the master, what kind of master has to have? It has to have 3 kind of qualities. One is to have the wisdom, a great wisdom, and the very who could be able to show the path, the right path to the disciples. And at the same time, the second point is that he has to have the great compassion of heart, who will not disregard the sentient beings or the other sentient beings or the disciples and followers. And the third is the master should not attach to this worldly eight worldly things, attached to if I have many disciples and people will respect me, people will follow me or something like that. And this kind of the 8 different kind of the attachment shouldn't be there. Then in the Gongchig also, then here in the Gongchig by the Jigten Sumgyen has added 1, then it becomes 4. And what is the additional quality? So on top of these 3, the same Amaduba, Dagpo Rinpoche, and Chopa Jigten Sumgyen are same, but here in the Gongchig, 1 is extra, that is added by Lord Jigten Sumgyen, and it is stated that try to practice or try to show the path which is related to the disciples and related to the Dharma. So if it is not related to the Dharma, so what it says is, if you have this kind of qualities, then if the master is actually not having this kind of 8 worldly concerns or 8 worldly, the wants and needs, then one will not do which is not related with the Dharma. So he will do related to the Dharma. So therefore, altogether, there comes the 4 characteristics of the masters. 다테네 단단디 dorji송 주바데기 다 주바데 가르송인 거에서 또바지 때문에 그 권한이 예송도와 다 공도 쉬와 나신 진네 라마 체니의 덴바 단다 공도 쉬베긴 체니 자상 덴데베 라마 치버진 되지 토바이나양 다야 되네 소소 로메 문에 체니 마상와이나 자지 진부 또바줄레 제투 말에 송말에 디인데 자네 단이바데 로멘체니 시행고요 디인데 지금 의대나 가르송도서나
차제 전부 또바 줄에 제거 집에게 탑 초도 줄 탑이 약슈디 무그 코나레스 탑시 신다 용 말레스 다 무그 대한 도시 제를 쉬고와 지단 대바 예바 점지 자신을 도바지에 깔래 카고레 대배 나네야 대반 초도 줄 가지고 그래 나 대인들자네 다 대바데 칸데지고 유미 제를 쉬어 근데 조 가르송 말상다 소매긴 천이 되라 다양 지 산제기 도당 된주 어때나 신도 되네 지 주라 소바 탄선난도 소매긴 천이다 소매기 예완다면 망보송요래 라버도 되네 로번 다와타버기 상두기 나라 되네 소마 탄솔라지 젠데나 신기 로마 메토 페마나 신기 로마 노루 림보체 나 신기 로마 이신기 노루 나 신기 로마스는 도메기 예와 망보송요래 나가도 탄선나 카르나 주위에 강시로와 어디인데 강들이야 로메긴 천이다 예와 망보요래 다 단다 좀 노르도 용도잖아요 뭔진 제 채널을 가르쳐 요래서는 소마양 천이 숨대지고 그래 송바다 천이 숨다 된바 다 소만 천이 숨다 된바 송도잖아요 가르된 거래서는 나제 매바지 라메 가르 송발 대라 태좀맹긴지 라마 퉁이버지베기 차와지이나 대 두야라 나랑 쏘된 로송 당구나야 땅 퉁켄지 다 된대기 힘도 비용켄지 나제 맹긴 라메기 드네 까 가르송 바티 로 데우 지그토네 줍tum게 드네 라만니베기 자와직 제구요나 소양 로송 방tum게다 던데기 로만 센데지 고레서 마다 자자신 뭐 도바지로 지버지발라 아티인도자는 가도 참sam디다와 지 대pe 캔사로 라메 간종문 요송 쓰기로 와서야 지금 그러와 라메 간종문 요송 쓰기 말해 단지 공도 시에 라마친이 된데지 땡kin지가도 탑송하이나 이 라마데기 양타바지 마도베 노르웨지다 남솔은 네베리 자와니는 숨 메시바레 디인도자네 남솔로 데오 제네 강숨바데 년초로와 텐데 인도자네 로메겐 친이라 뭐다 텐데게 차진 숨 상황이 구그레스네 고진들 세나 텐데 숨바레 다 이나야 대탐지 좀 노르도인도자네 네 지된 숨공게 숨 다다 감범나라 도르지르게 땡주세야지 그래 도르지르게 땡주 이나나 가르송 벌스나 포마세야 대양 달라멘 체니나 진진네 포멘 체니들 빼만부지 송요레스 이나양 차저 진부기 연된 줄을 지워 지발라 무구 코나 연케지유나 드린 생이 상황이 송주요 어디인도 전에 대나신 진네는 단단네 포멘 체니들라 또바제다 무구 코나 예선의 송이다와 내가 걔는 도지 리디 숨 라키고 리치 거래. 리크레 리리. 도지 예래요 리스 제제제 리디에서 마운틴 들어. 주도 나래라 Now here the sixth verses. It is certain that the means for generating realization is only devotion. So here what it shows is that it shows about the quality, what kind of quality that the disciple should have to have in order to realize, in order to have the realization of Maha Mahamudra. It is stated that the disciple or the followers should have to have the faith or the devotion to its master. Like for example, the Chandrakirti also stated like the different qualities of the disciples. He stated in his text there some should be like kind of the chandan, the sandalwood, or someone should like kind of the precious the precious stones or something like that. There are different many types of like the quality of the disciples. I'm not sure in which categories we belong to, but whereas if you talk about the Gongchig, and the Gongchig, what is stated is that there are three things. Lord Jigasumin stated that the disciple should not have to have the ego or the pride towards the master, and also the disciple should be able to like kind of give his life for whatever the master has asked for. So like
if whatever the master has given you the direction, one is able to follow that. This is the second. And try to please the masters. And the third one is one should have to have the devotion to whatever the master said. So sometimes, usually, we have a problem that, we might be thinking that, oh, our master might be something, he's not really telling the truth, or he's not in the right of what he's saying. So this kind of doubt comes. So that means it's not possible. These are the obstacles, actually. So what it says is, if the master have the quality of what we have taught in the preceding verses, we have talked about the three qualities of Buddha. The masters. So if the master has these kind of three qualities, then there's not possible so that the master can deceive the disciples. So therefore, it is not possible. So one should have to have the devotion. We should have to go what the master has said. So also in one of the tags which has been taught by the Lord Gyaltsen, there's the Vajra Mountains, known as Vajra Mountain. In that text, in that one of the contexts, it is stated that only the devotion is the doorway to attain the realization of Maha Mahamudra. 무구유송도 드는데 또 받지 무구 코나 레송로와 다 무구유송도 드는 지나 대백이 명지로와 대바던더래 까마가 무주도지기 드네 대바던 무구유세야 니데 드네 제발 요 말이 송요래 대바세야 되지나 남주 배차 투문 깊게 잘했어 무구유세야 되는 거 가지고 드네 직지레 송바르틴도 돈다 지관도래다 대바 슈타고 지금 무구유세 무구스인 그 전에 나선 참선 되는 거와 라마 대기 알아듣니지 다 시에게 돈에 좀때 깨제 돈에 깨제 힘보시 되니 님바야나 주양 송들에 지도 나선바 지부 유백깔라 되는 라마들에 대바제 대반로지 다드는 나랑게 예 삼로 땅줄도 문전 바지 계시 라메 제용와 있는 남상 공로 사초초 유대베 대반로 때라 때려 배지 단단한 좀 먹으세요 말에 이인도 전에 된대기 지금 주와 탭초초 유바텔라 단단 먹을 수 있는 것도 대야되네 단데 노르지르기 땡주나 가르송 요르스나 되네 라마라 소소게 되네지 대바든 투나 대바제 대바다 만투나 라마라 쩐다야게 대바 니체 왔다고 된대지라 대바 라이 말레스 무구세 말레스 다 오늘 무구세야 돼 간대지래 손은 그잖아 저랑 되네 단단디다 라마 대라 되네 산제 추기 꾸임베게다 문에 누시 제자 자다마지 추구 임베게 누시지 저랑 세문나 가도 제송하이나 야 다 텔레타니 무구 다르고 쓰기레스 대인도 텐데게 무구지 주라나 가도 줄지나야 근데 자자친구도 봐도 줄이 유튜브에 손도와 어떻게 무구 써야 돼 근데 템보지 구구에서래 So here the seventh verses shows that here, when we talk about when we talk about the devotion here, so usually we talk about the faith or the devotion or the faith to the master. These two words are quite similar, so quite relating to each other. And even the Mikkedoji, the Karmapa Mikkedoji stated that these two are actually quite similar to each other. And also, when you talk about the devotion is the strong sense of faith towards the master. And also, when you talk about the devotion, it's not something like that when the teacher shows you a smile and gives you the teachings and, according to your mindset and according to your wishes, then we have a kind of faith towards our master. But sometimes when the master's teachings are not according to one's own wishes, then we react in a different way.
And this kind of devotion is not really the real devotions. So real devotion means we have to have a very sincere devotions, completely like 100% there. The devotion is 100% there, and this doesn't matter whether the master directs or give a teaching according to one's own mind wishes. So usually this is what happens in between the master and disciple. And sometimes, if the master gives a different teachings and if it is not according to one's mindset, then one feel upset and say that this is, but this kind of things shouldn't be happen there. And also logic in this Lord Jignesun's text in the Vajra mountains, it is stated that so when you feel like, when you are like feel happy and when the master's teachings were according to your own wishes, then you feel happy and you devote to the masters. But sometimes, if it's not according to your wishes, then then you don't like it and you don't feel half the devotions. So this kind of changeable and this kind of what you say, the fluctuation, the devotion is not a real devotion. So real devotion is more like, for example, one should have to have the understanding. One should have to have the faith, like in a devotion, like a faith that one's own master is not other than the Dhammakaya. So if you have this kind of devotion, then only it would help us. It will help you to bring about the like realizations, inner realizations of the like inner realization of the Mahamudra. Otherwise, when our devotion changes with the times according to the master's talks or teachings, which is not which doesn't accord to our wishes, then it's not real ones. It has to be like the real devotion is like one should have to have the realization of our one master being in the Dhammakaya, the form of Dhammakaya. 오야, 드네 단단 지딩 성공기 송 다부 주식인 제와 전세세야 지금 다 배치돼 디 나닝 인지단 저는 게트도 강 배치 줄 차월에 다 단단 것도 데비드 전야 하도 요 딘데 디낭라 가르송 요래스나 드네 라마라 무구 제외 값을 가르고 그래서 이 이치 슈칭물이 그래서 그래 가서는 성기 등네 아 지보던 누보 가르쳐야 있나요? 라마 추라나인스 지도 탐체라 라메 가는 것도 빼도 그런다 이치 제제 자탄 같은 지 제와지 라마 대한 단지 공도 시원나 진cen이 되마지고 그러와 단cen이 되게 된게 라마지는 간도 이치치 특유의 제 초반적이 그러와 어디 있는 전에 된제 이 무지 유바이나 도바지를 지그레스 된제 그 무지 집에 가서 라마 대랑 간도 지 따탕저거든 난조게 되는 지파 삼무당당저거든 라마데 소소지오지 다 공매지리 소소지오지 300개 다당지 유바이나 내가 되는 연된 강의 지금 말이 송도와 다 지기 전에 니지 제스기래 배제기 된다 같이 지 하고스기다 시에스기래 소소지오이면 되시구나 대만인 바 자제 전부 도배윤데 지금 말해 송거래 소소지오는 되시구나 소소지오근 되시다 인대인 라마데 네 라마데 문에 장죽 선바지래 삼네 삼노 들리지 당와이네야 주랑 그 줄라 장주 선배가 너무 참 지제스기를 마도베 차제신부 또가 제스기 말레스 근데 손발에 대나젠도 다 대려야 토와 닐라마데 산제 뚫베니 삼베스 무그 이치 되는지 유바이나야 대라 때는 차제신부 또가 지금 말레스 이나 주랑 지 옌던 자친부 주토야라 변도 용그레스 tene teza maze nge lama de sanje longju zobu kuyin sambege tenjegi jigda ichi ji yoba ina ya chaje chenbu toba jigi mara es ina chunangi tene ji muyuru negab muyuru kashi rupsigiri es ta ti jiru zane chaje chenbu toba yang taba ji yulu jivar jibala kari gogurusana
근데 무근 타도가 산지 죽고기 되는 것이고 그래서는 어떻게 송도와 지된 송도 되는 송요 대지래 근데 되는 신도 다단디 뭐마 조제라 조제기 로마 좀 봐서야 지로 조제기 로마 조제기래 근데 공기 조제라 깨져지대와 아주 별라 이 주인 냠내 지 검쟁이 되게 빼망고 요레스 이나야지 연대 통계 때에서 윤용로 차대도 삼삼년도 네 가르쳐야나 하세네 저지도 조제라 제대로자네 조제긴 정말 가르친 것은 인다이스 티버 친구비 연대 최종 강대지 줄을 제고 유나야 상마대 라마나 때네 연대의 줄을 제고 요레스 저는 벌바 쪽이 라마라 소소지고 근데 시모도 자기문도 하더니 또 배현대지 가와지기 그래서는 송도 다 tenso당 등되는 지된 송공기 또 같이 다 먹을 권한이 송배 거든 상황도 다 지관도 지인 거서래 So here now the additional for the devotions that so in the four dharma of the Dakpo also stated in the teachings of the four dharma of the Dakpo Rinpoche. Is the commentary, like kind of the commentary of the clear word. It is stated that one should have to have one's own masters, like the sincere and pure devotions, not like when you're having happy and then when you're happy that like when the master's teachings were going according to you and then you love the master, you devote to the master, but at the same time it doesn't happen according to your wishes, then you devote, your devotion like fluctuated, then it is not real devotions. Like so what it means is like, for example, one should have to have to one's own guru in terms of like, for example, if you take one's own master like in the form of the human beings, then we will not have the pure like kind of devotions. And like even if you take like one's own master as a bodhisattvas, then it is possible that we would be able to do some benefit for the other sentient beings, but we will not have the ultimate realization of the Mahamudra. And not only that, even if you get able to take one's own master as the Nirvana Kaya, also that is not a real devotions that one could able to realize the state of the Mahamudra. And even like one could able to view one master as in a Sambhogakaya. Also, then this is not that state, the complete state of viewing the masters in the form of the like Dhammakaya. Then one couldn't be able to achieve the state of Mahamudra. So then, what is the like ultimate achievement for the devotion? Then the very devotion is that one should have to take one's own master as Dhammakaya. So when you reach to such point, like your devotion to your master is that your master is not other than the Dhammakaya. That is the point that one should take one's own master as a Dhammakaya, not other than Dhammakaya. Then this is the possible, let's say, 100%. If you give the 100% to your master is the Dhammakaya, then you will be able to realize the ultimate nature of the Mahamudra. Also, the great master John Tempa. One day he asked the question to the great Atisha. So what is asked was, in Tibet, there are a lot of people who are doing Dharma, the practices, the practitioner here. We have a lot of practitioners here, but at the same time, we don't have a quality. It seems to be only a few people are having quality. So what is this? And he asked the question to like Atisha, like this. Then what Atisha said was, yes, there are a lot of people here in Tibet, who are doing the Dharma, who are practicing the Dharma, but somehow they don't have the quality. Why? Because they don't view their master
as the ultimate master. That is the Dhammakaya. So because of that, and they have no kind of devotion, and so this devotion is lacking to many people here. So therefore, if you lack this kind of devotion, then the quality also will not come. Oh yeah. 다들 공도 시에베 라만 전이다 된바인지 소소응원에 드는 무구 전이다 된바지 예. 단지 차소와이는 드는 자제 친구 또 봐주는 이 예수가 대인도상 다 텔라 따와서이다. 따와서야 내가 지난 남준데 시작하면 보여와 삼상은도 따와서야 선우지 당도 전에 지 음액이 빼잡던 소통에 맞다네 소속이 식대기 심주제 딱제 전에 추당제 등의 동일의 삼백의 로지 제와 텔라 따와서는 명당에 내 연구로와 대나쟁도 자체행기 빼잡던 도 맞다네 자체행나 추당제 나왔으면 임바송도 샘주제 임바송도 대인도 전에 다 텐데지 렌도 상반다고 텐데라야 따와서는 랍시기로와 tensuchina tawasane meng tasigire ina unege tawansani nema te mare songo ta tawan chodo chubade karisna dene tawen chojo toba tang demba sondo wa tawen nane tawa yakshude chodo chubade toba tang demba res desiri sane jidan ngaso namjung gajuge dene ji lama komen namba karisongo isna kowaseya ji nyongwaseya ji nyamseya ji tobaseya ji sumshe yungu yore 답변은 차친다 음액이 빼차던 소나는 따네 뭐 로용도 다 차친 그 따왔는데 지금人都 와서는 소소 하고 해야지 내가 되게 고와서 때문에 따와 양다고 지 말해 돼 내가 고와서 얘네 다동 소소기 중생톤의 심주지에 썸노땅 중생톤의 썸노땅에 당원에 단지 지금人都 인사를 와 삼아로 지금 되게 냠뇽세 다 똑바서 인도 전에 문에기 라메기 진압될 섬을 쇼 소소게야 라마라드네 오늘 주국이 무구디 된 데리지 젠도도 자네 데리 오늘 그 똑같이 길을 제인 거예요. 데려드는 사람들 따와서 돈다 가서 보고 따와 뭐만 되는 문제 나는 거예요. 이제도 자네 남지 가르쳐 그래서나 고와서야 돼. 남주 변은 슈구 텐데 치마주 춘도지주 근데 잘하신 다지기로 잘셔봐이나 까마 가시 yana 추수 가시 되기로 왔더니 고원도 그래. 근데 고와서야 되는 지래. 앞에는 착친다 음액이 빼차도 다고 다 텐데지 렌도선 고와진 니가지 그냥 로직 나와 가시진 고 제누도 인도 고와서야 텐데지 고와 렘바단데 고는 로스 고와데 고노레스 냠세야데 나웬단데 예도레스 베네 팀반도 지나 차바탄도 여기서 팀바도 공트 용으로와 야 데지 rum본도 자와이나 팀바도 라도 텐데 냠세야데 텐데지 오늘 뽑았어야 돼. 근데 지금에서 뽑아 남가던데 주범이 송거래. 근데 인도 따외는 약슈데 다 뽑았는데 마세야 되래. 다 가르도 오고 그래서 단지 쉬인 봐. 그러와단 양에는데 주든지 랑게 쓰면 뭐또 쓴대야 이미 자리게 ran신 뭐또다 근데 이게 또 봐지 줄을 내서 와텔라더니 나온 줄을 줄 와스. 어디 송바인 사래. So now here, hello, can you hear me? Like for example, we have with all this kind of quality to our master, and also one should have to have this kind of devotion, these two. And here, when we talk about the view, and also like when we talk about the view here, like we talk about the emptiness sometimes, and also Maha Mahamudra, and so forth. But here, when we talk about here in this the view, here doesn't mean that actually, or what we talk about the emptiness and so forth. Here, when we talk about the view here, it is stated that it is the supreme supreme state of realization is the view. And the supreme state of realization is the view. And here, for this one, actually they are, when you talk about the view, like the supreme state of the realization, then there comes 3 points, like
First, the understanding, and then it comes like kind of the experience. And also the third one is the realizations. So when we and the first one, the understanding. Understanding in the sense like it is stated that it's like a kind of paper. You put the water on the paper and you try to stick on the wall. So what happens is after some times, after when the wetness or the water was dried off, the paper will come out. It's just like labeling. So just by understanding these, it will not stay a long time. And so like by when the water is like dry, then it comes out. So therefore it is just labeled with the water, something like that. Then the experience. Experience here means in the sense that we try to do some examinations, we try to do some investigation and try to figure out what is the nature of it. And at the same time, this also not the ultimate one, because what happens is it's like a kind of the cloud. When there's a rain, the cloud will be there. But what happens is when there is no rain, then when there's a strong wind comes or blows, then the cloud will be drawn away by so even the experience itself is not stable there. And of course the understanding is not stable and the experience is not stable. So what is the ultimate one, the real view here we are talking about is the realizations. So what is the realization here now? The realization here means the kind of the blessings that one have oneself, that one could able to view one's own master as a dharmakaya, and also like one's own mind, like kind of the nature of one's own mind, and all the nirvana and samsara are just the mere nature of the mind. So it's like this, the realization is something like that. It's like a sky, vastness, and also never ending and never changing nature or phenomena of the sky. So in the same way, if we have a realization, this is what we have in our mind. That is the realization. So it is stated that once we are able to realize that one's own master as like a dharmakaya, and also the understanding of that the nature of phenomena such as like the samsara and nirvana and whatever, these are all actually the essence, the nature of our mind, ultimately in our mind. If we have this kind of understanding of these kind of feelings or realization, then that is the ultimate realization. And this is also known as the view here. When we talk about the view, meditation, and conduct, this is actually what we in the Kajipa traditions. This is known as what we mean by the view. 아테네 돌송 제바 대기 침보순지 말이 또 벤초 송도와 나대 송도 전에 단다 공도 쉬베 따와 약슈데 또 받았네 말이에요 송소 또바 대양 침보순기 말이과 수도 전에 이 차자 침부긴 나 차자 침부 나도 따와의 차자 침부인 300인 짐바기 되니 마징바 야능에 따와의 조화 침부인 300 조첸기 짐베 마징바 야능에 따와도 우마 친구인 삼는 음액인 진배 마징와 인전에 된대기 친구숨진 진바다 자루에게 또바데 또바 줘도 주바레스 어때 인전에 진바 탐지도 잡거든 또바지 주를 제고래 세 대송바래 So here as the 8 Vajra verses, it stated the supreme realization is not reached by the 3 great systems. So here, when we talk about realization or the view, so the ultimate view or ultimate realization should not be like associated with these 3 things. So what are these 3 things? Like that our view is not associated with the like taking us grasping to the sense that my view is like a kind of the supreme view
my view is associated with the Mahamudra, or my view is the highest view, which is associated with the Sokpa Chamber, or my view, or my ultimate view is associated with the like kind of great Umapas, or the great middle path, or the middle way. So whatever the view we have to have the devoid of these three things, the grasping to these three things. So if it is associated with this kind of these three levels, like Mahamudra, Soba Chamber, and also the Uma Chamber, then our view is no longer a right view. It is already contaminated because of the attachment or the like grasping to the view through such kind of labeling of our view. So therefore, whatever the views, or whatever the like realization, ultimate realization, so this view or realization should be avoid or devoid of these three great systems. 다 되네 돌지 송 그바데게 가르송도스나 투섬 건배 돈이 슐고리 송도와 다 대송도 자네 아 다치다는 게 투섬 거송 지야요 말에 너 투르송도 말에 단단디야 원에게 다르도게 따외 또 계제송데게와 다르도게 따와다 간제지 이미 돌레신한데게 내가 랑한도 투섬 거송 고요와 난 다르도기 따완다고 지나 따와지를 당와이나 나저에 되네지 다 자자 진부기 용된데가 투바체네 되네 자생기 내로 로 지금도 하고와 지유로 되는 찍 되는 투베기 돈이 있어게 투베기 자자 진부 되네 양한도 삼로다네 오다 추담제기 란신데 나와 담지 셈기 란신 렌도 셈대양 이자다 차와 되지 렌도 삼네 아직 삼로도 땅네 심주기 전에 되네 양 하고와 지유로 된대게 돈이야 내로 대다 니 되네야 나랑 속에 검자와나지 다 주담제 내로 찾아 친구 검도요 짐바 탐제 잘고래 삼기 요래데 짐베기 찡대베 검지 임으로 왕하던 남제 자친 공기요 짐바 잘고래 삼기 요래데 짐바 잘고래 삼대바 대가란 짐바 차들이와 딘다 텔검 된대기 검 대세게 된대고 투섬 검송데 돈이 대 그냥 뭐네 자친게 따웨게 나와이나 쇼사당 거사레스 다치단 쇼사당 쇼사세인도 자는 간도 모라당기 사와지기 모라당용 가서 다 람가 카투 로 모토네 람가 많이 바지 마 쇼송한다고 지 안간데는 로는 디기 매바 하고 그리고 쇼송한다고 지 그러와 된다고 지 콜세인도 자네 하마고네 되는 양람 너와라 셈도야 되는 용으로와 되나신이 투섬 검송도 돈이 된도데 뭐네 자자 친구 내루게 도와드는 냅두 말레스 되는 자네 다 투섬 검숨는 대백이 되니 자자 친구들이 또 오고 그래서 대송거래 투섬 검배 돈이 슈르고인 산디 쇼사다 코르세 코르 쇼사라 쇼사예와 예스는 소는 거예요 다 되니 바시타 친구들은 쇼사 제요래 쇼사 제 코르사 숨도 망본도 지요래 된도 차ချင်း게 티 된도 나한도 되니지 십탄도 세로 데스 사칸도 지네 단단게 Gongchig Tibetan this tea 된도 디 마음 바랑도 야지 투주라 야나지 드니 칼레칼레 지스 하고야 채나 다 단다시나 나 투수 망보진 건도서 디도 칸다리야 투섬 건배 그 돈이 돼 다도 그 돈반이 돼 말에스 다도 그 내로 말에 디인도 전에 델렌 대바지 투베기 율렌 대바 삼베기 율렌 대바 나랑 쪽이 건배기 율렌 대바지 사자 신문 내로데 어 디인도 전에 다 델렌 대베기 또 바지 줄 제고 해서야 되된 말에 Here the ninth verses, the emptiness that is an object of learning, contemplation, and meditation is a way of stirring and deviations. And what it means here is usually when we practice that one through the like when we are practicing the Mahamudra or whatever, usually like through the like listening. First we have understanding of listening. Through the listening, then you have a like kind of understanding of the Mahamudra, and also by
like contemplating, you have a like thinking about the meaning and doing some kind of like investigations, or then you have a different kind of understanding there. And also it's at the same times when you're doing the meditations or like kind of experiencing it, you have a different kinds of like a high level of like kind of understanding the meaning. But whatever these three things, listening, contemplating, and meditating, if you have a strong sense of grasping for that, because of listening I have this kind of understanding, because of contemplations I have this kind of understanding, and also because of meditation I have this kind of understanding, and now I have a very good kind of realizations. If you have a grasping for that, these three things, then this is the point where you miss the point, or where you are like where you divert your directions, from divert from the right directions. You miss the point in the same way like you are driving a car, sometimes driving a motor car or whatever. But what happens is sometimes you miss the way because of you're not really, kind of aware of the road, and sometimes without understanding, you you divert the road from the right directions, then you miss the way. This is how these two are also the diverting the, and also the grasping to the listening, contemplating, and meditations are also the point where you are diverted to the wrong way, or where you miss the way. So for this here, when you how you miss your way, there are four different kind of missing the way or diverting in the right way, and also there are 8 different kinds of talking about this the diversion, the wrong way. And when you talk about the teachings of the Mahamudra and all this, there are many like kind of the diversions, the diversion to the wrong way. And I've also written a book on this. And right now we don't have much time to talk about it. And in the near future, if you have time, we'll go detail about it. So therefore, the point is here. The point here is that, like for example, when we are doing contemplation, listening, and meditation or whatever, one should have to go beyond that grasping mind. Then only it would be like kind of the perfect realizations. Otherwise, we are still kind of in the point, in the platform where we are like missing the real path, missing the right directions. That's all. tene dorson chuba dereta dorson chuba de garson bazna toba kombar cheba gumba des ta di inche de ngo tawa se ya de kolon de she dordu shu simbare ta gomba se ya de tawa gomba chuba se yoro ta gomba se ya de khande chigre sen de zane te da ngado namju gom jao se ya de la de senyi yungre 탑기 냠랭이 돌아 검자야 지당 시럽기 냠랭이 돌아 검자야 이용고요. 뒤에서 단대 쪽 가서는 시럽기 냠랭이 돌아 검자야 뒤검된 문제 나용고요. 그래서 뒤엔도 지당 탑기 냠랭이 돌아 검자서도 전에 장바 검이야 인지 검이야 다 지우서바 검이야 대기리만 보는 거와 또 탑기 차게 되는 냠랭이 돌아 검바래. 지당 검세야 되고 검지 돼야 지로와 장바다 인지 쓰는 양양도 검지 지야 되고 장바 검바 인지 검바 쓰여와 다 단단되네 시럽기 되네 냠네 곰버치바데 간데지고 가르 곰고 센데 다 현다 개요 말이 단지 공도 똑바지 줄을 찌기를 송소 따완 초도 줄바지요와 따완 초도 줄바 대니기 토라 양양도 곰지 지바 되라더니 곰스는 순간이 말이스 딘두 델레시마 지야요 말이 순간 또바 곰버치바 곰바데스. So here the 10th verses, meditation is the habituation to realization. So what it means here is right up to here, like in these the preceding verses, we have talked about up until here, we have talked about the viewpoint in the terms of view we have talked here, and now it is talking about the meditations in terms of meditation. And when we talk about the meditation, what do we do for the meditation? Then it is stated that like meditation here, it talks about there are two things. One is like meditation in terms of the method aspect, and meditation in
terms of the wisdom aspect. And here, here is actually mainly focused on the meditation in terms of the wisdom aspect. Actually, there are like meditation on the method aspects such as like the loving kindness and compassion and so forth. This is also the meditation on the method aspect. But here, what we talk about is we talk about the meditation in terms of the wisdom aspect. So now the question comes: what is the a meditation of the the wisdom aspect? Means like the one we have talked about the view here. The view, we already talked about the view. What is the view? That is the ultimate view, the supreme view. This is the view we have to practice it, and it is stated that this is the view which one should contemplate on it, or one should make familiarize with the view, or the make habitual, or to make familiarize with the view again and again, and meditate on this view more over again and over again and again for that practice. This is known as the when you meditate on this such kind of realizations over and over again. So this is known as the meditation. That's all. Laso, then training to Tanajana. So today we can stop here. No, you saw them here, Tamji, Zibani, Tone, Nive, Danam, Pamji, de Jega, Nanjim, Bolon, Dubai, Ziben, Tolen, Roa, Duvar, Joy, Lama, Gungam, Zanwara, Suruan, de Jodo, Guzin, Wara, Suruan. Chile Tarjin Jebara Surwan de Lama Tandarwa Mebra Sinje Lu Jambe Pavi Chitran Chemba Gundo Zambo Teyan Tejinde Deda Kunji Jisu Dalus Gewan Deda Tamje Ramdo Hoi Sanje Gusum Nyebe Chinlav Dan Chuni Minjuru Dembe Chinlav Gendun meche dube chen lao ji, chedran hui jin malam drubar yu dadang hunde tang je tu sumdo sawa yube gewe zawan de dada zimjen tamshi. Nyurdu lana meba yang tabura zobe chanchu rumbu je tobura ju ji xie gunzi gunqin ju ji je tendir nela wang Dikong bai rinchen bar ji tenpa sinte bar xie zhu tu sam gomben zinjuru ji chanchu simchu rumbu ji ma ji pa nam ji juru Jeba nyamba me barayang kongne kongdu pevar sho. Aso. Thank you so much, Khenchen Rinpoche. Thank you so much, Khenpola, Lama, and all interpreters. Have a nice weekend. We see you next week.